lesson, we're going to focus about sentences. What are sentences? Now, actually, sentences are what you write in order to bring out a meaning. And there you have different types of sentences. You have a specific structure for a sentence, right? So today we're going to learn about 4 types of sentences. இன்னைக்கு லெசன்ல நாங்க படிக்க போறது சென்டென்சஸ், வாக்கியங்கள். இதுல நாங்க ஒரு வாக்கியம் எப்படி எழுதுறது, அதே மாதிரி வித்தியாசமான சில வாக்கியங்கள், வாக்கிய வகைகள் என்று நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். What is a sentence? A sentence is a group of words that expresses a complete thought, right? So it means you can't have an incomplete thought. Then that is when we say, that's not a sentence, that's a phrase. It's an incomplete sentence. A sentence is where you put some words together, but when you put it together, you should have a complete thought, a complete meaning. If it does not have a complete meaning, then it is not a sentence. A sentence is a group of words that expresses a complete thought. ஒரு பூரணமான யோசனையை வெளிப்படுத்தும் சொற்கள் சேர்ந்த கூட்டம் வாக்கியம் எனப்படும். அதாவது அந்த வாக்கியம் எனும் போது, அதாவது நாங்க ஒரு விஷயத்தை வாக்கியம் என்று சொல்றதுக்கு அதுல ஒரு யோசனையின் வெளிப்பாடு பூரணமா இருக்க வேண்டும், ஒரு கம்ப்ளீட் தாட் இருக்க வேண்டும், ரைட்? சும்மா வெறுமனே பொருள் விளங்காத இல்ல பொருள் இல்லாத வார்த்தைகள் ஒரு கோர்வையா இருந்து அதை நாங்க சென்டென்ஸ் என்று சொல்ல முடியாது. அதுல ஒரு பொருள் இருந்தா தான் பூரணமான பொருள், நாங்க அதை சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். A sentence must have a subject, a verb, but it may or may not have an object. Which means some sentences will not have an object, but all sentences have a subject and a verb. It must have. Must means it is compulsory. You must have a subject, you must have a verb. But object is not compulsory. Some sentences will have an object, some sentences will not have an object, right? அடுத்த விஷயம், ஒரு சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்டும் இருக்கணும், வேர்பும் இருக்கணும், கண்டிப்பா இருக்கணும். அது ஒரு சென்டென்ஸ் என்று சொல்றதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் இருக்கணும். சப்ஜெக்ட்ன்றது நாங்க தமிழ்ல சொல்லுவோம் எழுவாய், செயலை செய்யுபவர். வேர்ப் எனும் போது வினை சொல். ஆனா ஆப்ஜெக்ட் இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். கண்டிப்பா இருக்கணும்ன்றது இல்ல, இருக்கும் சில நேரத்துல, இல்லாமலும் இருக்கலாம். பட் கண்டிப்பா சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் இருக்கணும். ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்றது இங்க கிட்டத்தட்ட நாங்க தமிழ்ல சொல்ற செயற்படு பொருள் மாதிரியான விஷயத்தை தான் இங்க நாங்க ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். A sentence that makes a statement begins with a capital letter and ends with a full stop, or we have a nice word and we call that a period. அடுத்த விஷயம், ஒரு சென்டென்ஸ் கண்டிப்பாக கேபிட்டல் லெட்டர்ல தான் தொடங்க வேண்டும். அதே மாதிரி அது முடியும் போது ஃபுல் ஸ்டாப், முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் சென்டென்ஸ் ஆரம்பிப்பது கேபிட்டல் லெட்டர்ல அண்ட் அது முடியும் போது ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்க வேணும், ரைட்? ஸோ எனி சென்டென்ஸ் மஸ்ட் பிகின் வித் அ கேபிட்டல் லெட்டர். எக்ஸாம்பிள், மை நேம் இஸ் Sanduni Uduvana. Okay, so it starts with a capital letter and it finishes with, or it ends with a full stop, or we call it a period. Okay, my name is Sanduni Uduvana. இதுல first letter capital. ஏனண்டா சென்டென்ஸ் ஒன்றோட தொடக்கம் கேபிட்டலா இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல். மை நேம் இஸ் சந்துனி உடுவன, ஃபுல் ஸ்டாப். அந்த வசனம் முடியும் போது ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். பீரியட்னு நாங்கள் சொல்லுவோம், அதுக்கு இன்னொரு பேர் பீரியட். ஸோ நாங்கள் இதில் ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறோம். Maya can sing well.
Again, you start with a capital letter and you finish with a period. Okay? Maya can sing well. Maya அழகாக பாடுவார். ஸோ இதுவும் ஒரு சென்டென்ஸ், பூரண ஒரு மீனிங் உள்ள பொருளுள்ள சென்டென்ஸ். ஸோ நாங்க இதுலயும் ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறோம் முடிக்கும் இடத்துல அண்ட் கேபிட்டல் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்றோம். Let's have a look at one more example, right? Susan and I went shopping on Sunday. So you start with a capital letter because remember I taught you all pronouns, that is obviously a capital, right? That does not change, and we finish with a period, or we call it a full stop. Susan and I went shopping on Sunday. Susan and I. Susanum நானும் Sunday shopping போனோம். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா first letter S capital, அதே மாதிரி ஐயும் கேபிட்டல். ஏனண்டா ஐ எப்பவுமே எந்த இடத்துல வந்தாலும் கேபிட்டல் லெட்டர்ல தான் எழுத வேணும். அது நான் உங்களுக்கு முதல் சில பாடங்களையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். அது ஃபர்ஸ்டாக இருந்தாலும் இன் பிட்வீன் இடையில வந்தாலும் ஐ எப்பவும் கேபிட்டல்ல தான் எழுதணும். அடுத்தது நேம்ஸ் ஆஃப் டேஸ், வீக்ஸ், அதுவும் நாங்க பார்த்தோம் கேபிட்டல். அதனால சண்டே என்ற ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரும் கேபிட்டல் அண்ட் முடிக்கும் இடத்துல நாங்க ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறோம். So I hope you have understood the basics of a sentence. So now we are going to have a look at the kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. And today's lesson is mainly going to focus on those 4 types. There are 4 kinds of sentences. நாங்க இப்போ ஒரு வாக்கியம் எழுதும் விதம் என்பது பற்றி படிக்கும்போது நாங்க இன்னைக்கு 4 விதமான 4 kinds of 4 விதமான வாக்கிய வகைகள் பார்க்க போறோம். ரைட்? ஸோ அதுல முதலாவது என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Now this is my friend, okay, Tashi. She is my best friend. And she's writing a note for all of us. Okay, so let's see what she has written in her note. Alright, தாஷி எங்களுக்கு சில சென்டென்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறா. நாங்க அந்த சென்டென்சஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் வாசிச்சு பார்ப்போம். So there are 4 sentences that she has written. Are carrots the best snack around? I think they are. Carrots are very crunchy and tasty. Remember to eat carrots every day. Are carrots the best snack around? First one, are carrots the best snack around? அதாவது ஸ்நாக்ஸ்ல பெஸ்ட் வந்து கேரட்ஸா. ஸ்நாக்னா நாங்க அந்த சாப்பாட்டுக்கு இடையில சாப்பிட்ற சின்ன சின்ன நொறுக்கு தண்ணி மாதிரி. I think they are. நான் நினைக்கிறேன் ஆமா அதுதான் பெஸ்ட் ஸ்நாக். Carrots are very crunchy and tasty. Carrots மிகவும் crunchy and tasty, சுவையானதாக இருக்கும். Crunchy அப்படின்னு சொன்னா அதாவது crispy, அந்த crunch sound வர மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் நாங்க சாப்பிடும் போது. Remember to eat carrots every day. ஒவ்வொரு நாளும் கேரட் சாப்பிட ஞாபகத்துல வைத்துக் கொள்ளுங்க. Right. So let us have a look at this. Are carrots the best snack around? What is that? These type of sentences, we call it interrogative sentence. You can break it into 2. Interrogative sentence. Again, interrogative sentence. Interrogative sentence. Okay? What are these interrogative sentences? இப்போ இந்த 4 சென்டென்சஸையும் நாங்க வாசிச்சிட்டோம். இப்போ நாங்க இந்த முதலாவது சென்டென்சஸை வைத்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ், அந்த முதலாவது வகை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். Okay, interrogative sentences. Interrogative sentences ask a question. So what is it?
it asks you a question. இந்த சென்டென்ஸ் வகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா இன்டரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா கேள்விகளை நாங்க சொல்றது, அதாவது ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கும் சென்டென்சஸ் நாங்க சொல்றது இன்டரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஆர் கேரட்ஸ் தி பெஸ்ட் ஸ்நாக் அரவுண்ட். ஸோ இதில் ஒரு கேள்வி முன்வைக்கப்படுகின்றது. ஸோ இன்டரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இன்டரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இன்னொரு வழி இந்த கொஸ்டின் மார்க். ஸோ கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும் வாக்கியங்கள் ஒரு கேள்வி. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் அவை இன்டரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். If we go back and look at it here, you can see, we have it here. Can you see? The same question, it's here. Interrogative sentences. We'll have a look at some of the examples, right? Where are you going? Will it rain tomorrow? Why haven't you started studying? When will you come to Colombo? Where have you left my purse? So you could ask so many other questions like, when will you come back to Sri Lanka? Okay, so interrogative sentences, they ask you a question. Okay, and the way to identify that is the question mark at the end of the sentence. Interrogative sentences க்கு சில examples. Where are you going? Will it rain tomorrow? Why haven't you started studying? இந்த questions எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது ஒரு கேள்வி முன்வைக்கப்படுகின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் நாங்க சொல்றது இன்டரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ், ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கின்றது. அந்த சென்டென்சஸ் எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா in the end question mark இருக்கு, அதாவது முடிவுல question mark இருக்கு. ஸோ interrogative sentences எல்லாத்துலயுமே முடிவுல question mark இருக்கும். Now again my 4 little notes Tashi gave. Okay, now we have done Are the carrots the best snack around the world? That is an interrogative sentence. Alright, ஸோ நாங்க இப்போ டாஷியோட நோட்ஸை பார்த்தோம்னா அதில் செகண்ட் சென்டென்ஸ் I think they are. நான் நினைக்கிறேன் அவை நல்ல ஸ்நாக்ஸ். I think they are. I think they are. They are known as exclamatory sentences. What sentences? Exclamatory. Some people actually call it exclamatory sentences. That's fine, okay? I call it exclamatory sentences. If you want, you could even call it as exclamatory sentences. Now, what are these exclamatory sentences? Exclamatory. Everyone, exclamatory. Again, exclamatory. Okay? So, if we have a look at it, exclamatory sentences make a statement with emotion. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் எந்த கேட்டகரிக்குள்ள வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்சஸ். எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்சஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இமோஷனை வெளிப்படுத்தும், அதாவது ஒரு உணர்வை வெளிப்படுத்தும் சென்டென்சஸ் நாங்க சொல்றது எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்சஸ், ரைட்? So, my little friend here, the exclamation mark is at the end of the sentence. Because it is an emotion, if you remember, right, we did words like hi, ouch, remember? So similar, okay? If they are with emotions, then you have the exclamatory mark at the end, exclamation mark at the end, okay? So exclamatory sentences, they are statements with emotion and they have an exclamation mark at the end, right? You can come to my party. I hope I can go to the park today. I can't believe our team lost the game, right?
All of these sentences are being told or being expressed with emotion, and that is why you have an exclamatory sign at the end. And these type of sentences, we name them as exclamatory sentences. Alright, so நாங்க இந்த exclamatory sentencesக்கு இன்னும் சில examples பார்ப்போம். You came to my party. நீங்க இந்த பார்ட்டிக்கு வந்திருக்கிறீங்க. சந்தோஷமா சொல்றது. I hope I can go to the park today. இன்னைக்கு பார்க்க போகக்கூடியதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். I can't believe our team lost the game. எங்களுடைய டீம் கேமை லூஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லி என்னால பிலீவ் பண்ண முடியல. Alright. ஸோ இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாத்துலயுமே ஒரு இமோஷன் இருக்கு, அதாவது ஒரு உணர்வின் வெளிப்பாடு இருக்கு. அதனால தான் எல்லா சென்டென்ஸ் இறுதியிலையும் ஒரு எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க் எக்ஸ்கிளமேஷன் பாயிண்ட் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் நாங்க சொல்றது எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்சஸ். Moving on, declarative sentences. Now we did two types: interrogative sentences, exclamatory sentences. This is the third type, declarative sentences. அடுத்தது மூன்றாவது டைப் declarative sentences. ஸோ நாங்கள் interrogative sentences பார்த்தோம், exclamatory sentence பார்த்தோம், அடுத்தது declarative sentence. A declarative sentence makes a statement. It is the most common type of sentence. So usually these type of sentences are the most common type, and these sentences make a statement, right? A declarative sentence makes a statement. அப்படி என்று சொன்னா ஒரு கூற்று, ஒரு அறிக்கை. அதுல டெக்ளரேஷன்ன்றது ஒரு அறிக்கை, ரைட்? ஸோ டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொன்னா அதுல ஒரு விதமான அறிக்கை கூற்று இருக்கு, அதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். இட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ். அதாவது வாக்கியங்கள்லயே மோஸ்ட் காமன், அதிகமாக நாங்க பாவிக்கிற ஒரு பொதுவான டைப் இஸ் டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். Carrots are very crunchy and tasty. You're declaring how carrots are crunchy and tasty. The house is red. So you're declaring the color of the house. Okay? We read every afternoon. So how do you read every afternoon? You're declaring it. Okay? I have 2 dogs and 1 cat. You're declaring what you have. Because you're declaring what you have, because these are declarative statements, your sentence type is a declarative sentence. Carrots are very crunchy and tasty. Carrots ரொம்ப கிரன்ச்சியாகவும் டேஸ்டியாக, அதாவது ருசியாகவும் நல்ல மொறுமொரண்டும் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஏன்னா இதுல ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. The house is red. We read every afternoon. I have 2 dogs and 1 cat. இந்த வீடு சிவப்பு நிறம். ஸோ அதுல ஒரு டெக்ளரேஷன். There is a statement here. There is a declaration here. We read every afternoon. ஒவ்வொரு மதிய நேரமும் நாங்க ரீட் பண்ணுவோம். There is a declaration here. இங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. I have 2 dogs and 1 cat. என்னிடம் 2 நாய்கள் மற்றும் ஒரு பூனை உள்ளது. So இதுவும் ஒரு declaration. It is also a statement. So we call these type of sentences as declarative sentences. Quiz time. This is a bit of a lengthy lesson, so I thought I'll just do a little quick quiz with you to refresh before we move on. அடுத்தது quiz time. அதாவது இப்போ இது வரைக்கும் நாங்கள் 3 வகையான வாக்கியங்கள் பார்த்துருக்கிறோம். ஸோ அது எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, விளங்கி இருக்கிறான்னு பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் ஒரு குவிஸ் டைம் ப்ளே பண்ணுவோம். How many types of sentences are there? How many types of sentences are there? எத்தனை வகையான வாக்கியங்கள் உள்ளன? நாங்கள் இன்னும் 3 தான் பார்த்துருக்கிறோம். ஆனால் எத்தனை வகையான வாக்கியங்கள் உள்ளன? How many sentences are there? 4 types of sentences are there. 4 வகை. How many have we learned so far? இதுவரைக்கும் நாங்க எத்தனை வாக்கியங்கள் பற்றி படிச்சிருக்கிறோம்? 3. Yes, 3. What are they? The first one is, I'm going to write the first letter only. What is this? Interrogative sentences. Second one, what is it? Exclamatory sentences. Third one, declarative sentences, right?
What are they? அவை எவை? Interrogative sentences, exclamatory sentences, declarative sentences. So IED இந்த 3 types of sentences தான் நாங்க இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கிறோம். Right. Let us have a look at the next slide. Imperative sentences. This is the 4th type in our list. அடுத்தது the fourth type is imperative sentence, right? So நாங்க இப்ப எங்களுடைய அந்த பழைய ஸ்லைடுக்கு போய் பார்ப்போம் அந்த 4 sentences-உம், right? நாங்க ஃபர்ஸ்டா பார்த்த அந்த 4 sentences-ஐயும் பார்ப்போம். So first one பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, are carrots the best snack around? Interrogative sentence. I think they are. Exclamatory sentence. Carrots are very crunchy and tasty. Declarative sentence. Fourth one, remember to eat carrots every day. Imperative sentence. உங்களுடைய fourth type, நான்காவது வகை வாக்கியம் imperative sentence. Remember to eat carrots every day is an imperative sentence. Imperative sentences give a command. Imperative sentence அப்படின்னு சொன்னா ஒரு command, ஒரு கட்டளை கொடுக்கப்படும் வாக்கியம். நாங்க சொல்றது imperative sentences. They give a command. Order more pencils. You're commanding someone, telling someone to do it. Make a sign-up sheet for our next party. So you're instructing someone to do something during a specific time frame. So you're giving a command. Please feed my goldfish. Again, you're commanding someone to do something. எக்ஸாம்பிள் இதுல நாங்க பார்க்கலாம் order more pencils, இன்னும் நிறைய பென்சில்ஸ் ஆர்டர் பண்ணுங்க. சோ அது ஒரு கமாண்ட், ஒரு கட்டளை கொடுக்கப்படுகின்றது. மேக் a sign up sheet for our next party. எங்களுடைய அடுத்த பார்ட்டிக்கு ஒரு sign up sheet செய்யுங்க. Please feed my goldfish. என்னுடைய கோல்ட்ஃபிஷ்க்கு தயவாக உணவு கொடுங்க. சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட்டளை. சோ இந்த மாதிரி ஒரு கமாண்ட் இருக்கிற சென்டென்சஸ் தான் imperative sentences. Right? Therefore, these kind of sentences we call it imperative sentences. Use the base form of the verb to give commands or make direct requests. This use of the verb is called imperative. So, you use verbs, right? And you give commands. When you use the verbs in giving commands, you use the base form of the verb, right? And this use of the verb, we call it the imperative. இந்த imperative sentencesக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க யூஸ் பண்றது base form of a verb. அதாவது ஒரு கமாண்ட் கொடுக்கிறதுக்கு இல்ல ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறதுக்கு நாங்க பாவிக்கிறது வினைச்சொல்லின் பேஸ் ஃபார்ம். அதாவது ஒரு வினைச்சொல்லின் அடிப்படையான ஃபார்மை தான் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது அந்த வினைச்சொல்லோட ஃபார்மை நாங்க மாத்தாம அடிப்படையில் அது என்ன வார்த்தையோ அதை தான் அப்படியே நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லாட்டி நாங்க ஒரு டிரெக்ட் ரிக்வெஸ்ட் வைப்போம், ரைட்? ஒரு நேரடியான ஒரு வேண்டுகோள். ஸோ பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் யூஸ் பண்ற கட்டளை கொடுக்கறதுக்கு அடுத்தது ஒரு டிரெக்ட் ரிக்வெஸ்ட், ஒரு நேரடியான வேண்டுகோள். இந்த மாதிரி நாங்க வேர்பை டிரெக்டா, அதாவது the பேஸ் ஃபார்மை யூஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் imperative. Right? Stand. Base form imperative. Tidy your bedroom immediately. Base form imperative. Okay. Choose a partner imperative. Eat, find, come, take, come and look. So இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க. Stand, everyone. எழும்புங்கோ எல்லோரும். So stand, base form of the verb. வினைச்சொல்லின் அடிப்படையான ஃபார்ம் இதுதான். Tidy your bedroom immediately. உங்களுடைய பெட்ரூமை உடனடியா டைடி பண்ணுங்க, ஒரு கமாண்ட், ஒரு கட்டளை. Tidy, base form of the verb. Choose a partner. ஒரு பார்ட்னரை சூஸ் பண்ணுங்க. Eat plenty of vegetables. நிறைய மரக்கறிகள் சாப்பிடுங்க, கட்டளை, ரைட்? ஸோ இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கட்டளை இருக்கு. அதே மாதிரி பேஸ் form of the verb, வினைச்சொல்லின் பேஸ் ஃபார்ம் தான் நாங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். Even it has an exclamation mark at the end, even if it has a full stop at the end, either way you could have imperative sentences. How do you know the difference if it is an exclamatory sentence? Check and see, is it giving a command?
If it is giving a command, it should be an imperative sentence. If it is not giving a command and has a strong feeling, then it is an exclamatory sentence, right? ரைட். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சென்டென்சஸ் முடிவு எல்லாத்துலேயுமே ஒரு எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் இருக்குது. பட் எக்ஸ்க்ளமேஷன் பாயிண்ட் நாங்கள் இன்னொரு இடத்துலையும் பார்த்துருக்குறோம். என்னது அது? எந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் வேறு நாங்கள் பார்த்தோம் எக்ஸ்க்ளமேஷன் பாயிண்ட்? எஸ், எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்சஸில். நாங்கள் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸுக்கும் சம்டைம்ஸ் எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொன்னால், அது ஒரு கட்டளை பிறப்பித்தால் தட் இஸ் அன் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ், அதில் ஒரு இமோஷன் இருந்தால் அது எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸ். Right, so let us just have a look at an easy practice question. We will have a look at if this sentence is actually a sentence, and if not, which ones are not sentences, right? Put a check mark in the space next to the sentences and an X next to the other word groups, okay? So you can put a check mark, okay, just to say check, right? Or you can put an X to say that's not a sentence. ஆல்ரைட், இந்த எக்ஸசைஸில் நாங்கள் செய்ய போகிறது சென்டென்ஸா இல்லையா அப்படி என்று சொல்லி நாங்கள் மார்க் பண்ண போகிறோம். So here what you have to do is identify which ones are sentences, which ones are not sentences. So as I told you at the start, sentences have complete thoughts. It has a complete meaning. If it doesn't have a complete meaning, then it is not a sentence, right? நீங்கள் வாசிக்கிற விடயம் ஒரு சென்டென்ஸாக இருந்தால் டிக் மார்க்கும், சென்டென்ஸ் இல்லாட்டி ஜஸ்ட் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வெறும் சொற்கள் மட்டுமே அப்படின்னு சொன்னால் கிராஸ் மார்க்கும் போட போகிறோம். Mrs. Chen is a good teacher. It has a full meaning, so a check mark. Not well today. It does not have a complete meaning, therefore it is a cross mark. First one, Mrs. Chen is a good teacher. Mrs. Chen ஒரு நல்ல ஆசிரியர். சென்டென்ஸ் ஆக இருக்குமா இது? எஸ், இதில் ஒரு பூரண மீனிங் பொருள் இருக்கு. So it's a sentence. Do the work yourself. So that has a complete meaning, right? It has a thought in it, so that would be a tick. How are you? Yes, it has a complete thought. Basic rules of grammar does not have a meaning, so I would put a cross. Not well today. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் இல்லை. அதாவது யார் நாட் வெல், ஏன் நாட் வெல் ஒன்றும் இல்லை. ப்ளஸ் இதில் ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லை. ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒரு சென்டென்ஸ்ண்டா அதில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் இருக்கணும். இதில் வேர்ப் இருக்கு பட் சப்ஜெக்ட் இல்லை. ஸோ நோ சென்டென்ஸ். கிராஸ். Bread and butter, no specific complete meaning. I would put a cross. Welcome to the National Zoo. Yes, I would put a tick. Brush his teeth, not really a complete thought. Toys in the box, no complete thought. More than one, again, not a complete thought. Next one, bread and butter. Complete meaning தெரியுதா? இதில் ஒரு பொருள் இருக்கா? இல்லை. ஸோ ராங். வெல்கம் டு த நேஷனல் ஜூ. தேசிய மிருக காட்சி சாலைக்கு வரவேற்கின்றோம். ஸோ அதில் ஒரு மீனிங் இருக்கு. சப்ஜெக்ட் இருக்கு, வேர்ப் இருக்கு. ஸோ எஸ். பிரஷ் இஸ் டீத். யாரு பிரஷ் பண்ண போறா டீத்? சப்ஜெக்ட் இல்லை. ஸோ நோ. டாய்ஸ் இன் த பாக்ஸ். இதுவும் ஜஸ்ட் வெறுமனே சொற்கள் தான் இருக்கு, ஒரு மீனிங் இல்லை. ஸோ ராங். மோர் தேன் ஒன். இதுலையும் ஜஸ்ட் வேர்ட்ஸ் தான், ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்ப், ப்ராப்பரான வேர்ப் சப்ஜெக்ட் இல்லை. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ சென்டென்ஸ். ராங். What is the time now? Yes, it has a complete thought. Sit down. Does it have a complete thought? Not really, okay? But if you just tell someone sit down, it means do something. We kind of understand what to do. So I would say yes. Please come here, yes. Mark is sleeping, yes. Open the door, yes. What is the time now? இப்போது எத்தனை மணி? இது ஒரு question. Interrogative question, yes. Sentence. Sit down. ஒரு command. Imperative sentence. இருங்க. Yes. Please come here. தயவாக இங்க வாங்க. இதுவும் ஒரு command. Imperative sentence. Yes. Mark is sleeping. Mark தூங்குகின்றார். Statement. இதுவும் ஒரு sentence. Yes. Open the door.
கதவை திறங்க இதுவும் ஒரு சென்டென்ஸ் yes. Right, so let us have a look at some of the examples for the yes-no type of question tags. Right? Can you swim? Yes. Or you can say, can you swim? No. Right? Now, as I told you in the definition, yes-no questions are the questions where the answer will either be yes or the answer will be no. The question tag can come in different ways. However, the answer must be yes or no, right? Can you swim? Yes. Can you swim? No. Is it raining? No. Is it raining? Yes. Right? So these are short answers. Can you swim? Yes. Can you swim? No. Is it raining? No. Is it raining? Yes. So இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாத்தையும் அதாவது இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாத்துக்குமே நாங்க எஸ் நோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் கொடுக்கலாம். தெரியுமாண்டா தெரியும், இல்லைன்னு சொன்னா இல்ல. கேன் யூ ஸ்விம்? உங்களுக்கு ஸ்விம் பண்ண முடியுமா? ஆம். உங்களுக்கு ஸ்விம் பண்ண முடியுமா? தெரியாதுன்னு சொன்னா இல்ல. But you could also extend it a bit when you're answering. Okay? Very important for you when you are doing the IELTS task 1 or part 1. Okay? That's why I want to train you in this bit. Okay? Can you swim? Yes, I can. Now, if you see here, the you changes into I. I'm asking you, can you swim? So I'm asking you. So how are you going to answer? Yes, you can. So if you say yes, you can, you're telling back to me you, right? So if I am asking you the question, right? I'm going to ask you, can you swim? And if you are going to answer, you will tell me, yes, I can, right? Positive sentence. Can you swim? No, I can't. Negative form. But this one is different, right? Now also, I want you to have a look at the tags. Let me just get a different color. Can remains as can. Can becomes can't when it is negative. So positive remains the same. Negative changes to can't. Can you swim? Yes, I can. Can you swim? No, I can't. Okay? Positive can remains the same as can. You changes into I because you are answering. When you are answering, it becomes I, right? Can you swim? Negative form. You're going to answer saying no. So then the can becomes negative as well. No, I can't. Okay? Let's have a look at it. Is it raining? Negative. No, it isn't. Again, negative form. Is it raining? Yes, it is. So is remains the same. It, here as well, it is it. It does not change. It remains it. It does not change. Right? So let's try this again. Can you swim? Yes, I can. Can you swim? No, I can't. Is it raining? No, it isn't. Is it raining? Yes, it is.
இப்போ நாங்கள் ஓரளவு ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம், ரைட்? ஸோ இது IELTS கோர்ஸ்ன்றதால நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஆன்சரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல கற்றுக்கொள்ள வேணும். ஸோ அதை எப்படி என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால், கேன் யூ ஸ்விம் என்றதுக்கு நாங்கள் எஸ் ஐ கேன் அப்படின்னு ஆன்சர் கொடுக்கலாம். ஏன் கேன் யூ ஸ்விம் அப்படின்னு சொல்லி யாரை பார்த்து கேட்கப்படுகின்றது? உங்களை பார்த்து. கேன் யூ ஸ்விம், உங்களால நீச்சல் அடிக்க முடியுமா? நீங்க எப்படி ஆன்சர் கொடுப்பீங்க? என்னால் நீச்சல் அடிக்க முடியும். So yes I can. Can you swim? Yes I can. இதுவே உங்களுக்கு ஸ்விம் பண்ண முடியாட்டி you will say no I can't. அதாவது I cannot என்றதோட contraction, short form தான் I can't. Is it raining? மழை பெய்கின்றதா? எஸ், ஆமன்னு சொன்னால் ஆம். இதை நாங்கள் கொஞ்சம் விரிவாக கொடுக்கறதுக்கு இட் இஸ் நாட் ரெய்னிங் ஆர் இட் இஸ் நாட் ஆர் நாங்கள் இட் இஸ்ன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது இஸ் நாட்ன்றதுல ஷார்ட் ஃபார்ம். இதுல இட்ன்றது மாறாது, இட்டாகவே தான் இருக்கும். இஸ் இட் ரெய்னிங்? நோ இட் இஸ்ன்ட், ரைட்? அதாவது இட் இஸ் நாட் என்றதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்றோம் நோ இட் இஸ்ன்ட் ஆர் நோ இட் இஸ் நாட். அடுத்தது இஸ் இட் ரெய்னிங்? ரெயின் பண்ணா நாங்க சொல்வோம் எஸ் இட் இஸ், ஆம் மழை பெய்கின்றது. எஸ் இட் இஸ். Moving on, let's have a look at some more examples. Can we play? Yes. Can we play? No. Can she sing? Yes. Can she sing? No. So if you see here, positive, negative, positive, negative, right? Can we play? Yes. Can we play? No. Can she sing? Yes. Positive. Can she sing? No. Negative. So now we are going to have a look at extending the sentences like before. Can we play? Yes, you can. Okay. Can we play? Yes, you can. Right? Can we play? So now I'm asking you, can we play? Can we play? So what is your answer? You can say yes, you can. Right? Or yes, you all can. You can have an either answer. You can say yes, you all can. You don't say yes, we can, okay? Because I am asking from you for permission. Can we play? So you can say yes, you all can. You can say yes, you all can play. So this is a different answer structure, okay? But if you take can we play? Yes, you can. If you want, you could even give an answer like this. Yes, you all can. Or you can even extend it and say, yes, you all can play. Right? So this is a bit more extended, right? But if you can just focus on this bit, it would even be enough, right? Can we play? Yes, you can. Can we play? No, you can't. Can she sing? Yes, she can. Can she sing? No, she can't. Can is can here because it is a positive sentence. Can we play? No, you can't, because can here is a negative answer, so it changes into can't. Can she sing? Yes, she can. So can here is a positive, right? Can she sing? No, she can't. So negative form here. And this is positive, right? So again, some of the pronouns change when you're replying, and you need to remember that carefully. Okay? Think about the meaning before responding. Okay?
Can we play? Yes, you can. Can we play? No, you can't. Can she sing? Yes, she can. Can she sing? No, she can't. Okay. So positive can remains can. In a negative sentence, can changes into can't. We change into you. Okay. Or you can even have a complete different structure and say, yes, all can play, or yes, you all can play. You can have different versions of answers in English. I don't want to complicate you, but all of those responses are correct. Can we play? Yes. Can we play? Yes, you all can play. Or you can say, yes, all can play. Okay. So it depends. Here you can even say, yes, you all can play. So it depends on the sentence, okay, and different answers can be given. It's just like your native language or your first language, Sinhalese or Tamil. So there are different ways that you could respond to the answer, and it's the same in English, okay. But let's try to learn the simplest way of responding, and then later, as you progress in the language, you can have a look at the other ways of responding. Okay? So, do you dance? No. You can either say no, or you can say no, I don't. So, you changes into I. I taught you that before. Do you dance? Yes, I do. So, this is the negative form. This is the positive form. Are you happy? Yes, or you can say, yes, I am. So again, you changes into I. Okay? Do you dance? நீங்க நடனம் ஆடுவீங்களா? இல்ல அப்படின்னு சொன்னா no, I don't. Yes அப்படின்னு சொன்னா yes, I do. Right? So do you dance? நீங்க நடனம் ஆடுவீங்களா? அப்போ உங்கள்ட்ட ஒரு question கேட்கும்போது நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? ஆம், நான் நடனம் ஆடுவேன். இல்லாட்டி சொல்வீங்க இல்ல, நான் நடனம் ஆட மாட்டேன். Right? So இது உங்கள்ட்ட கேட்குற question. No, I don't. Yes, I do. And you can also have a look at the negative question tag and say, are you happy? The simple answer can be no. If you extend it a bit, you can say, no, I'm not. Because I goes along with am, and I'm not means am not. Right? You don't need a full stop there, right? So if you take the negative form, you changes into I. Because it is negative, am not, so I'm not. Okay? Are you happy? நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? ஆமா, நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்வோம்? Yes, I am. Are you? நீங்க பதில் சொல்லும்போது நீங்க சொல்வீங்க yes, I am. இல்ல அப்படின்றது எப்படி சொல்வீங்க? Are you happy? No, I'm not. Let's have a look at the question tags again. Do you dance? No, I don't. Do you dance? Yes, I do. Are you happy? Yes, I am. Are you happy? No, I'm not. Okay. So here you can see that do negative becomes don't. Do positive remains do. You changes into I when you're responding to the question. You changes into I, but are changes into am when you're talking about your own self. Right? Are you happy? No, I'm not when we are talking about the negative. Okay? So if we have a look at some other tags, right? Another example. Are they happy? Are they happy? You can give a simple answer and say yes. Okay. You can extend it a bit and say,
Yes, they are. Negative form, you can say, let me just write. Negative form, we can say, are they happy? No is the short answer. Or you can extend the answer a bit and say, no, they aren't. Right? So here now you can see are, the question tag remains as are in the answer. Right? Are they happy? Yes, they are. Because they go along with are. Now, if you can remember, I explained to you at the beginnings of the lessons, right? I am, she is, he is, it is, we are, they are, you are. Okay? So, they go along with the verb are. Okay? Are they happy? Negative. No, they aren't. So, aren't means are not. Okay? So, if you can see here, are changes into aren't because it is the negative form. Aren't means are not. Right? நெக்ஸ்ட் ஆர் தே ஹாப்பி, அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களா? எஸ் தே ஆர். ஆதே என்றது தே ஆ. பதில் சொல்லும் போது அந்த கொஸ்டின் பதிலாக மாறி வரும். ஆதே என்றது தே ஆ. எஸ் தே ஆ. ஆதே ஹாப்பி. இல்ல அப்படின்றது எப்படி சொல்லுவீங்க? நோ தே ஆன்ட். ஆர் நாட். அவர்கள் இல்ல ஹாப்பியா இல்ல. ஆர் நாட் என்ற ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் ஆன்ட். Now we are going to have a look at a different type. These are known as WH questions. Now, WH questions, there are many more other question tags, but for the beginner level, I have isolated the few which are easy for you to understand. Okay? Later on, if you go online or if you have a look at more question tags, you will see that you have whose, whom, those kind of question tags, which, okay, different WH question tags. So please remember, these are not the only WH question tags. I have taken it so that it is easier for you to understand at the beginner level and then improve and get more knowledge when you are doing the other question tags, right? Another thing that you should remember is that the WH questions usually include the be or the do or any other helping verb, right? So, example, where do you live? Where comes along with do, okay? When is your birthday? So, when comes along with is. So, you can have a be verb or you can have do or any other helping verb with these WH questions. It is not always, I'm saying usually. It could change and there could be a few exceptions, right? But today's lesson, we are only looking at the usual way and focusing on these 5 question tags. Okay? அடுத்ததான் நாங்க பார்க்க போறது WH questions. இந்த WH questions usually be verbs மற்றது do or any other helping verb யூஸ் பண்ணி தான் நாங்க இந்த WH questions எழுதுவோம். For example, where do you live? What are you doing? Who is your favorite? When do you come? Right? So இந்த மாதிரி be verbs இல்லாட்டி helping verbs இல்லாட்டி do யூஸ் பண்ணி நாங்க questions make பண்ணுவோம் with WH words. What
is your name? Okay. What is in this bag? What is in your hand? So what means when you're referring to things? Okay. Something you're referring to. When you want to ask about something or a thing, you will use the what question tag. ஸோ வாட் என்று சொன்னால் வாட் இஸ் திஸ், இது என்ன, வாட் இஸ் யுவர் நேம், உங்களுடைய பேர் என்ன, அந்த மாதிரி என்னன்றதை குறிக்கும். Who is a question tag that you use when you're referring to people. Who is your best friend? Okay. Person, you're referring to a person. Who is Peter talking with? Again, a person. So if you are referring to people, we use the question tag who. Who என்னும்போது ஒரு நபர், அந்த நபர் யாருன்றதை குறிக்கும். Who is this person? Who do you like? Next one is where. Where do you live? Where are you from? When we are referring to a place, we use the where question tag. Where, talking about a place. Where and எங்கே, இடத்தை குறிக்கின்றது, right? Where. Next one, when. When is usually used when you're referring to a time period or a time frame. Okay. When will you come to Sri Lanka? When are you starting the class? So you're referring to a time period. If it is talking about time, then we use when. Okay. When என்பது time, எந்த டைம்ல, இந்த நேரத்துல, இந்த நாள், right? So அந்த காலப்பகுதியை குறிக்கும். Why is usually used when you want to talk about a reason. Why are you late? Why are you watching this video? Okay. So when you want to refer or talk or ask about a reason, okay, then you can use the why question tag. Why அப்படின்னு சொன்னா the reason, ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கான reason, or உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கிறதுக்கான reason. So reasons நாங்க எதிர்பார்க்கிறது why. Another thing that I want you to focus on is the pronunciation of these words. If you have a look at my mouth, okay, I don't say what is your name, when, where. I don't bite my lip. I don't do that, okay, but I nicely make it like what. Okay, what is your name? Where? Okay, so what, who, where, when, why. Again, what, who, where, when, why. Wah sound. Okay, so the W usually is wah, wah. What, where, when, which, whom, whose. Wah sound. Okay, so please pay attention to the pronunciation, because in certain lessons I always bring that out because it is useful for you in speaking, listening when it comes to those components, right? இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த WH வேர்டையுமே நான் இந்த உதிர் ரெண்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணலை. இது சரியாக நாங்கள் ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணணும். நாங்கள் உதிர் ரெண்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுறது இல்லை, சவுண்ட் வரணும். Let's have a look at some of the question tags. What is your favorite color? What? A thing, right? Who is your best friend? A person. So I'm going to answer these question tags. What is your favorite color? Blue. Okay, you don't need to write capital letters. You can just write even simple letters. So I'm just going to change that. Blue. Who is your best friend? Who is your best friend? Okay. Who is a person? Okay. So I'm going to say, who is your best friend? Teruni. Okay. What is your favorite color? உங்களுக்கு பிடித்த நிறம் என்ன? Blue. உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குமோ அதை நீங்க எழுதலாம். Who is your best friend? உங்களுடைய best friend யாரு? Where do you live? It's a place. Where? Okay. So I'm going to say
Nugegoda. When is your exam? It's talking about a time frame. When is your exam? In November. You can just say in November. Okay. Why are you late? Why? A reason. Because I missed the bus. Okay, so a reason. Where do you live? னு கேக்குது. ஏதோ ஒரு இடம் நீங்க எழுதலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான நீங்க இருக்கிற இடம். When is your exam? உங்களுடைய exam எப்போது? Why are you late? ஏன் நீங்க late? Because I missed the bus or any reason that you can give. Let's have a look at it. What is your favorite color? You can tell me any color that you like. Blue, orange, pink, purple, green, yellow, white, any color that you like. Who is your best friend? Any name. Ivrasha, Chaturani, Teruni, Asanka, Marlon, any name. Okay? Where do you live? Nugegoda, Maharagama, Jaffna, Vaunia, Mana, Bandaravela, Mathura, Gaul, Akurasa, Kandy, whichever place you live in. Okay? When is your exam? So when is a specific exam? If you're going to do something, you can tell me in November, in January, on Friday. When is your exam? On Friday, on Monday, on Saturday, in January, in February, in March, in December, any day. Okay? Why are you late? A reason. Because I missed the bus. Because I got up late. Because my baby was crying and I had to feed my baby. So any reason as to why you are late. A reason. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில WH questions நாங்கள் example பார்த்தோம். What is your favorite color? Who is your best friend? Where do you live? When is your exam? Why are you late? Moving on, let's do some practice questions. Alright, இதில் நாங்கள் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எழுத போகிறோம். அதாவது எஸ் ஷீ கேன், நோ ஷீ காண்ட், அந்த மாதிரி நாங்கள் எஸ் நோ ஆன்சர்ஸ் பட் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எழுத போகிறோம். Write short answers to the following questions. So short means they have given us the answer. We write that not the shortest form but the extended version. Can she dance? Yes, she can. Positive form. Is Sarah at home? Or you can even say Sarah. Is Sarah at home? No. Negative. She isn't. Are you happy? You, that means I have to answer it. So yes, I goes with am. So yes, I am. Is Mrs. Chen your English teacher? No, she isn't. Negative form. Right? Can you dance? Negative. You. So asking me. So I. No, I can't. Negative form. Can he swim? Again, negative. No, he can't. Is Mrs. Chen your English teacher? No, she isn't. இல்ல அவங்க இல்ல. Can you dance? No, I can't. இல்ல நான் அடமாட்டன். Can he swim? அவர் swim பண்ணுவாரா? No, he can't. Can you swim? இல்ல. Can he swim? So இன்னொரு ஆளை பத்தி கேட்கறதால நாங்க சொல்லுவோம் no, he can't. Are they at home? Yes, they are because they go along with the verb are. Can he read? No, he can't. Right? Can a little bird fly? Yes, it can. Little bird means an animal, so I can say yes, it can.
right? Are they moving to England? Yes, they are. Right? Are they at home? அவர்கள் வீட்டில் இருக்கிறாங்களா? Yes, they are. Yes இருக்கிறதால அவங்க வீட்டு இருக்கிறாங்கன்ற அர்த்தம். ஸோ நாங்கள் சொல்லுவோம் yes, they are. இதுவே நெகட்டிவாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன சொல்லியிருப்போம்? No, they aren't. இது yesன்றதால they are. Can he read? அவரால் வாசிக்க முடியுமா? No, he can't. இல்லை, அவரால் முடியாது. Can a little bird fly? ஒரு சின்ன பறவைக்கு பறக்க முடியுமா? Yes, it can. ஆம், அதனால் முடியும். It can. Are they moving to England? அவங்க இங்கிலாந்துக்கு மூவ் பண்றாங்களா? Yes, they are. ஆம், அவர்கள் மூவ் பண்றாங்க. So here you can see some tags U has changed into I, R has changed into M, but these things we had a look at in the lesson. Okay, so this is just to remind you and do a bit of practice questions. Moving on, we are going to have a look at exercise 2. Fill in the blanks with the correct question words from the box, right? So here what we are supposed to do is look at the box and select the relevant word and complete the sentences. Now before we begin, we are going to have a look at where, okay? Where means what? Usually I'm just going to draw a little picture. Where means we are talking about a place. So I'm just going to draw like a little house. Place. Why is like a question tag. Reason. You're asking why. Okay. Who? What is who? Like a little person when we talk about people. By now you know my drawing ability. So we know. When, what are we talking about? When is a time, okay? I'm drawing a clock not to say it's a clock, just to show you that it's talking about a time. What is a thing, okay? Right. Fill in the blanks with the correct question words. அதாவது நாங்கள் இடவெளி நிரப்ப போகிறோம் சரியான question words யூஸ் பண்ணி. ஸோ அதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இது ஒரு இடத்தை குறித்து கேட்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொன்னால் where, ஒரு நபரை குறித்து கேட்கப்படுகின்றதுன்னு சொன்னால் who, ஒரு ரீசன் கேட்கப்படுகின்றதுன்னு சொன்னால் why, ஏன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் what, அதே மாதிரி ஒரு நேரத்தை குறிக்கின்றதுன்னு சொன்னால் when. Is your house? House is talking about what? A place. Where is your house? Now, because it is at the start of the sentence, we would be writing a capital W. Where is your house? Best friend. Best friend is talking about a person. So, we're going to say, who is your best friend? Always late. Asking why I'm always late. So, it should be a question tag as to a reason why are you always late. Right, so let's see. முதலாவது blank is your house. So இது ஒரு இடத்தை குறிக்கிறதுனால we'll say where is your house. Dash is your best friend. So friend, ஒரு நபர் குறிக்கப்படுறதால we'll say who is your best friend. Dash, are you always late? Right, so இதுல எங்களுக்கு விளங்குது ஏதோ ஒரு ரீசன் கேட்கப்படுகின்றது. So ஏன் நீங்க ஒரே லேட்டா வாரீங்க? Right, so why are you always late? Favorite book, it's a thing. So, what is your favorite book? Coming to Sri Lanka, okay? I know Sri Lanka is a place, but where coming to Sri Lanka, the verb doesn't go along with the country. So, it could be a time frame. When are you coming to Sri Lanka? Okay. Dash is your favorite book. உங்களுடைய favorite book என்ன என்றது தான் நீங்க வரணும். So என்ன நாங்க எழுதலாம்? What is your favorite book? Dash are coming to Sri Lanka. When are you coming to Sri Lanka? நீங்க ஸ்ரீலங்காக்கு எப்போது வாரீங்க? Moving on. Size do you wear? Okay, so it's talking about something. So what size do you wear? Favorite food, again a thing. So what is your favorite food? James going to get a haircut.
His hair is all grown probably. So a time frame. When is James going to get a haircut? What size do you wear? நீங்க என்ன size wear பண்ணுவீங்க? What is your favorite food? உங்களுக்கு பிடித்தமான food என்ன? When is James going to take a haircut? James எப்போது haircut எடுக்க போறார்? Again, will you cut your hair? When will you cut your hair? Again, a time frame. Mary live is a place. So where does Mary live? Right? Because we are talking about a place. When will you cut your hair? எப்போ நீங்க hair cut பண்ணுவீங்க? Where does Mary live? இதுவும் ஒரு இடத்தை குறிக்கின்றது. மேரி அங்கே live பண்றாங்க, வாழ்றாங்க. Alright, so இன்னைக்கு லெசன்ல நாங்க பார்த்தோம் WH words, அதாவது question words. எப்படி நாங்க இந்த question words வைத்து question make பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதே மாதிரி 4 types of sentences பார்த்தோம். அந்த 4 types of sentences என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதற்கான examples நாங்க பார்த்தோம். So basically, in this part of the lesson, we had a look at yes-no type of questions, and we also had a look at the WH type of questions.